What RewardCity is a virtual city that basically replicates what happens on the internet with the concept of rewarding. So it's similar to VIDY. So VIDY, the whole concept of VIDY is watching advertisements and getting rewards, right? So that is just a subset. It's a subset of the bigger picture, which is your time, your data, your effort you spend on the internet, right? And how you get rewarded as well. So basically, what RewardCity is a platform that allows the ecosystem to be built on, and with VIDY being a key component of one segment of it. Ya, jadi beliau menjelaskan apa itu RewardCity. Beliau mengatakan bahwa RewardCity adalah berbagai kumpulan dari berbagai macam kota yang digabungkan untuk men-advertise. Jadi itu adalah RewardCity merupakan gabungan komponen dari VIDY, di mana VIDY itu memberikan reward ketika menonton advertisement. Jadi VIDY di sini membantu banyak dalam RewardCity. Ya. Okay, Matthew, some of the members community want to ask how the relationship between VIDY, Rechain, RewardCity, and then other project like Regas. So how is the connection for the ecosystem that you create, and what's the use in the future like that? Okay, so actually we have to think of it as two separate things, yeah. So RewardCity is built on a public chain called Rechain, and the public chain is not Ethereum because Ethereum cannot handle the mass that we have. So Rechain is actually the public chain that runs the Ini adalah Zoom meeting live so bersama CEO in the future, what is going to happen is that there's going to be e-commerce, there's going to be social, there's going to be a lot of activities within RewardCity di acara this Rechain, soft launching right? Bali. And the rewards, right, Karena tidak sempat hadir penerbangan right? Cina ke Indonesia karena masalah pandemi COVID. Jadi untuk Indonesia diadakan Zoom meeting live bersama CEO co-founder VIDY International. Platform like a city, and VIDY is part of the city that helps with the advertisement and media component. Yeah. Ya, jadi beliau mengatakan apa hubungannya dengan VIDY, Rechain, RewardCity dan Regas adalah bahwa VIDY ini merupakan platform untuk Jadi untuk VIDY ini merupakan platform yang akan membantu nanti Rechain dalam mengembangkan teknologinya, di mana tidak hanya mengadvertisementkan iklan dan mendapatkan reward, tapi nanti VIDY pun akan membantu banyak dalam Rechain karena VIDY sekarang hanya untuk menjadi platform. Itulah hubungan Rechain dan VIDY. Yeah, so just to summarize, right, to make it simple for everyone, the reason why we built RewardCity is for us to have a platform, right, to expand the ecosystem. Right, without a platform like that, it's very difficult for VIDY on its own to become a player in the e-commerce space and the social space, because VIDY is a tool. VIDY is like a tool, and RewardCity is the platform. So both are very complementary to each other. Yeah. Ya, kenapa dibentuk RewardCity adalah sebagai salah satu backing up, kalau bisa dibilang backing up ekosistem untuk VIDY. Jadi VIDY maupun RewardCity ini sangat berkoneksi satu sama lain karena mereka saling membantu untuk mengembangkan ekosistem. And last thing, Matthew, maybe you can say your vision and mission for the next 5 years. Ya. Jadi Bapak Matthew 5 akan menjelaskan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan, betul ya Bapak Johan? Well, I think the important thing for VIDY in the next 5 years is that first of all, we continue to grow in Indonesia, which is the strongest market that we have right now in terms of clients and user base.
Jadi untuk yang pertama adalah bahwa Matthew Lim itu tahu bahwa Indonesia adalah salah satu market yang paling kuat untuk dikembangkan. Yeah, and the next step really for us is to really build the ecosystem, which involves e-commerce, which involves social gaming, which involves all the activities on RewardCity that include VIDY. So that's the next step for us. Jadi untuk selanjutnya adalah Bapak Matthew Lim ingin mengembangkan VIDY untuk kebagian social games dan what was part of the ecosystem e-commerce ya. Dari Bapak Matthew Lim ingin mengembangkan juga ke bagian e-commerce dan itulah kedepannya nanti visi dan misi dari Bapak Matthew Lim. Is there anything more, Mr. Lim? Yeah, and I think obviously finally, the most important thing is for us to finally be able to use VIDY coin to make purchases on the ecosystem. I think that's the most where the value is going to be, where we allow VIDY coin to be a currency for purchase of e-commerce, and I think that's the biggest thing that I want to try to for everyone. Jadi hal paling besar yang sangat ingin accomplish dari Mr. Lim adalah Mr. Lim ingin menjadikan VIDY coin salah satu currency transaksi untuk e-commerce. Yeah, that's all. Okay, so Matthew, there's 3 questions that I collect from the member of the community. So maybe you can answer the question. Yeah. Number 1, how crucial the community contribution to the development of VIDY company? The community development is super crucial. It's very crucial to the success of VIDY, and it's for a very simple reason, because what we've built is a platform and ecosystem, and an ecosystem requires a certain number of maps, certain number of people, for it to be efficient and for it to have meaning, right? So community is extremely important. Jadi untuk developmentnya sangat krusial karena untuk membangun suatu ekosistem itu perlu banyak sekali tenaga. Jadi untuk memastikan bahwa itu tuh efisien. Yeah. Okay, as the second question is, how RewardCity will compete with other giant e-commerce? What strategy will you use? Okay, so the major difference between what we always wanted to build and what others have built is the fact that we always bear in mind the concept of rewards in whatever we build. So for example, RewardCity, why is it called RewardCity? Is because it is a virtual city that gives you rewards for every second that you spend in the city. So this rewarding mechanism will be a big factor in incentivizing users to continue to use the platform, to contribute to the platform, because now they are getting rewards back instantly, right? And I think that's the major advantage that we're going to have that the other e-commerce players do not have. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melawan e-commerce lainnya. Dari jawaban Mr. Lim adalah karena dari kita sendiri kita memberikan RewardCity di mana berupa insentif, dan Bapak Matthew Lim mengatakan bahwa itulah salah satu hal yang sangat menjadi kelebihan dari kita. Okay, last question, Matthew. When will you launch the RewardCity in Indonesia? Yeah, we are actually already working on building this up. It's really launched in China. So the next, I don't want to promise you a timeline, but it's going to come really soon. Maybe in the next couple of weeks, within the month. And then when you see it, you will kind of understand better the whole concept of what we've built. And this is going to only help VIDY's ecosystem. It's going to be something that will help the ecosystem. Ya, jadi Bapak Johan menanyakan kapan akan di-launching. Nah, untuk Bapak Matthew Lim sendiri mengatakan bahwa launchingnya sudah ada dari Cina,
di China, tapi untuk di Indonesia sendiri, Bapak Matthew masih belum bisa menjanjikan kapan, tapi mungkin bisa dalam 1 minggu ini, atau bulan depan, atau 2 bulan depan. Tapi ketika nanti sudah ada di Indonesia, para hadirin akan mengerti tentang konsepnya itu seperti apa. Jadi, ketika sudah ada di Indonesia ini akan sangat banyak membantu ekosistem. Okay, and then the last, maybe you can give like message or important something you want to say to our community in Indonesia. These all are the leaders, so maybe you can give some courage to VIDY leaders in Indonesia. So hi everyone. I first of all, very happy to see so much support for VIDY and so much belief in our technology and what we've built. Indonesia is one of the places that I'm very close to as well. I come to Indonesia a lot, and I'm just very happy that you guys believe in what I believe. And I hope you guys will continue to support, continue to help build this ecosystem. Because I cannot do it alone, right? I definitely need the support of the community members and everyone to help build the dream, and one day own the dream as well. So the reason why why I believe in blockchain so much is because I don't believe that any one person should own a big piece of the internet, right? I think the internet is made up of everyone. Everybody should have a piece of it, and if you can achieve something like that in the future, everybody will be an owner. Everybody will be able to own a platform and become a stakeholder in the platform in a very different way, rather than today, for example, if you are on Tokopedia or the different Indonesian platforms, it's owned by all these big companies and big VCs, and as a user you don't get anything, right? So I urge you guys to walk with me through this journey to try to build something that can make everyone rewards and everyone contribute equally and fairly. Jadi message untuk Mr. Lim kepada para hadirin sekalian adalah, pertama-tama Mr. Lim ingin mengatakan halo semuanya, dan beliau sangat senang bahwa para hadirin itu semangat untuk menjalankan VIDY, dan beliau juga mengatakan bahwa beliau sangat menggemari Indonesia. Beliau tuh sangat ingin untuk bisa kembali ke Indonesia lagi. Dan beliau juga mengatakan bahwa dia berterima kasih sekali karena para hadirin sudah percaya dengan apa yang dijadikan mimpi oleh Mr. Lim. Kemudian beliau juga mengatakan terima kasih atas supportnya yang luar biasa kepada VIDY Indonesia. Dan beliau juga sempat mengutip bahwa beliau tidak hanya mau bermimpi, tapi beliau ingin semua menggapai mimpi itu bersama-sama, menjadikan mimpi itu kenyataan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa beliau percaya bahwa internet itu untuk semuanya. Maka dari itu kenapa beliau menciptakan VIDY Indonesia, bahwa beliau mengatakan bahwa internet itu bisa sih untuk semuanya. Jadi kalian itu semua pasti bisa menjadi shareholder, bisa menjadi sebuah shareholder platform. Seperti contohnya Tokopedia yang kita sudah tahu sekarang. Tokopedia sebagai pengguna tidak mendapatkan apa-apa. Nah, beliau membuat VIDY atau membuat blockchain ini dikarenakan ingin memberikan reward kepada para hadirin sekalian juga. Maka dari itu kenapa Mr. Matthew membuat VIDY di Indonesia juga. Dan untuk sampai sekarang pun Mr. Matthew bilang selalu semangat, selalu bersama-sama membangun VIDY, karena untuk membangun ekosistem tidak bisa sendiri. Beliau membutuhkan banyak sekali orang untuk semangat terus ikut membangun VIDY. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Mr. Lim. Yay! Okay, Matthew, maybe is Jensen still there? Jensen? Yeah, Jensen is here. Okay, this is Jensen, head of our community. Satunya global, ya. Jadi, maybe you got some message, Jensen, to our community. First, battery ini komputer ada battery lah. Sorry. Sebab ini kita guna laptop itu battery low battery. Okay. Maybe you got some message for the community because you are the head of the community. 加油！
Bahasa Indonesia Jensen. Sama-sama kerja ikut Matthew lah. Matthew banyak smart. Dia planning untuk semua banyak serius juga dia kerja buat. Saya confident dengan Matthew ini. Kita akan percaya semua. Kita kerja sama lah. Jadi untuk intinya beliau mengatakan pesan dan kesannya adalah ya sebagai besar adalah seperti yang Mr. Lim katakan, yang intinya adalah tetap semangat untuk membangun ekosistem bersama-sama. Oke, jadi mungkin udah ya kawan-kawan, sebelum kita cut off dengan Pak Bos kita. News lah. Kita di guest dengan itu channel sudah start 2 minggu, 14 hari. Sudah ada 10K member. Ini real register ya. Sudah IC. Oke, jadi di China RewardCity udah launching ya. 2 minggu, membernya dalam 2 minggu sudah 10.000 real ID, real IC ya. Nanti di Indonesia pun akan pakai real ID, real IC. Jadi sabar ya. Oke, got anything else, Jensen? Matthew? Mau jelas sikit itu Ajo sekarang wakil Kimberly authorized Ajo register semua license dekat itu BALI. Mau kasih member tahu. Ya. Oh, ya bos bilang sementara, please say loudly.